Hello my dear students and friends. Today let us discuss some problems based on the laws of motion, bodies in contact. These problems come under the applications of laws of motion. So we are going to discuss the applications of laws of motion based questions today. These are very interesting questions. These are very simple questions. Most of the questions are similar questions. I will skip and I will give you some hints and I will leave it. If there is some difficulty in the problems, I will discuss them. Okay, so there is no delay. I am going to start worksheet 3 from laws of motion. This is worksheet 3 from laws of motion chapter. Look at the first problem. 3 blocks of masses M1 and M2 and M3 are connected by massless string as shown in the figure on a frictionless table. Okay, this is a frictionless table. 3 blocks are kept whose masses are M1, M2 and M3. So they are connected by strings and they are pulled. They are pulled with a force T3 equal to 40 newtons. So this is T3 which is equal to 40 newtons. If M1 is equal to 10 kg, M2 is equal to 6 kg and M3 equal to 4 kg, the tension T2 will be, he is asking. So what is the tension here? He is asking. So ikkada itlanti problems chesetappudu simple logic okateenandi. We have to consider the whole system as a single body at first. So ఇక్కడ మనకి 40 newtons అనే దాంతో ఎప్పుడైతే పుల్ చేస్తున్నాడో assume this everything as a single body. If you imagine this as a single body, what is the mass of the single body? 10 plus 6 plus 4, 16 plus 4, 20. So now our problem is very much simplified. So this is like this is a 20 kg body and it is being pulled by a force of 40 newtons. Now what happens? F is equal to 40 newtons, where tension and force both are same, and mass is equal to 20 kg. So what is the acceleration of the system? Acceleration of the system is equal to F by m, which is equal to 40 by 20, which is equal to 2 meter per second square. That's it. Means the whole system is moved with an acceleration of 2 meter per second square. Means this first block moves with an acceleration of 2 meter per second square. The M2 also moves with an acceleration 2 meter per second square. M3 is also moving with an acceleration 2 meter per second square, because this is an ideal string, means there is no stretching. If there is stretching, the acceleration may be different. But here it is not stretching, means all are moving with the same acceleration. That's it. That's the acceleration of the system itself is 2 meter per second square. Now he is asking us to find T2 equal to how much? When you are thinking about T2, you have to concentrate on the masses which are behind T2. You have to neglect the mass which is in front of T2, means you have to ignore this. You first ignore this and don't look at this part, just look at this part. Now how does it look like? It looks like this is a single body. This is a single body whose mass is 10 plus 6, 16 kgs. So now the free body diagram is, there is a mass of 16 kg and it is being pulled with a force of T2. ఒక 16 kg మాస్ అనేది ఉంది, దాన్ని మనం T2 అనేటువంటి ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ T2 ఎంత అనుకుంటే T2 ఈక్వల్ టు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మాస్? యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ బోత్ ద మాసెస్. చాలా మంది అనుకుంటారు ఈ ఒక్క మాసే తీసుకుంటే సరిపోద్దని. కాదు, ఈ T2 అనేటువంటి ఫోర్స్ వల్ల ఈ మాస్ మూవ్ అవుతుంది, ఈ మాస్ మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కంబైన్డ్ మాస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 16. So F is equal to, means T2 is equal to mass into acceleration, 16 into acceleration. What is the acceleration of this? Nothing but the acceleration of the system, that is equal to 2, which is equal to 2, that is equal to 32 newtons. That's it. So T2 is equal to 32 newtons. Our option C is the right answer. 3 is the right answer. ఇదే క్వశ్చన్లో వాళ్ళు అడగలేదు కానీ మనం చెప్పుకుందాం. వాట్ ఈస్ T1 అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దీస్ M2 and M3. యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఓన్లీ M1. So T1 is equal to M1 into acceleration, means M1 means how much? 10 into acceleration is 2, is equal to
20 న్యూటన్స్. సో 20 న్యూటన్స్ కదా ఇది పెట్టివద్దు, వాళ్ళు అడగలేదు. ఒకవేళ T1 కూడా అడిగితే ఏం చేయాలో నేను చెప్పాను. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ T1, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దే ఆస్క్డ్ ఓన్లీ T2, సో 32 న్యూటన్స్ ఈజ్ అవర్ రైట్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? వెరీ గుడ్. సో ఈరోజు నేను మీకు కొంచెం విషయాలు చెప్పకుండా ముందుగా డైరెక్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఏంటి మన విషయం? ఈ క్లాస్ వినే ముందే మీరేం చేయాలి? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా నేను చెప్పినటువంటి కనెక్టెడ్ బాడీస్ యొక్క సినాప్సిస్ అంతా నా క్లాస్ విని, ఆ సినాప్సిస్ చదివి, అప్పుడు ఈ వర్క్షీట్ని ట్రై చేసి, రాకపోతే నా దగ్గరికి వచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు అందరూ ఆల్రెడీ అలవాటు పడిపోయారు. యు ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్. నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. A horizontal force F pushes a 4 kg block. So this is a 4 kg block. A horizontal force F it is like this, and pushing a 4 kg block A, which pushes against a 2 kg block. Okay, here there is one more block which is 2 kg. So ఇక్కడ మనం పుష్ చేస్తుంది 4 kg block నే, but this 4 kg block is again pushing another block whose mass is 2 kg, which pushes a block 2 kg. Okay, block B as shown. The blocks have an acceleration of 3 meter per second square to the right. Okay, as a whole the system is moving towards right with an acceleration of 3 meter per second square. There is no friction between the blocks and the surface in which they slide. Okay, slide అవుతున్న డైరెక్షన్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ లేదు. What is the net force B exerts on A? Now the question is, what is the net force that B exerts on A? ఈ B అనేది A మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. B అనేటువంటిది A మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ B అనేది లేదనుకోండి, A ఒక్కటే ఉందనుకోండి, ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది. B అనేది ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది. అవునా? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై B ఆన్ A అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ B అనేది ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ని స్మాల్ f అనుకుందామా? స్మాల్ f అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ A, నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? క్యాపిటల్ F మైనస్ స్మాల్ f అవుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? క్యాపిటల్ F మైనస్ స్మాల్ f. వై? క్యాపిటల్ F ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. ద ఫోర్స్ డ్యూ టు B, ఇది కూడా దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది కదా. సో అపోజ్ చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఫోర్స్ స్మాల్ f అనుకుంటే, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాపిటల్ F మైనస్ స్మాల్ f. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ A క్యాపిటల్ A అనుకుంటే అది ఎంత అవుతుంది? నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ A బై మాస్ ఆఫ్ A. వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ A? మాస్ ఆఫ్ A which is equal to 4 kg. అంటే క్యాపిటల్ F వాల్యూ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. హారిజాంటల్ ఫోర్స్ F అని చెప్పాడు తప్పితే వాల్యూ ఇవ్వలేదు. సో A is equal to F minus F by mass of A is 4. మరి ఇంకొక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. ఒక ఈక్వేషన్ మనకి ఎటువంటి సమస్యలు సాల్వ్ అవ్వవు కదా. దట్స్ లెట్ us take one more equation. One more equation, that is the acceleration of the system. తీసుకుందామా? Because acceleration of the system and acceleration of capital A both are same. So acceleration of the system తీసుకుంటే, on the system as a whole, ఇది మొత్తం ఒక మాస్గా తీసుకుంటే నువ్వు, on the system as a whole, if you consider this total as a single mass, the mass of the system is 6 kg. On the 6 kg, a force of capital F is acting, due to which the acceleration is 3 meter per second square. Means here capital F is equal to how much? Total mass of the system into acceleration of the system. Total mass of the system is 6 kg, 4 plus 2 into acceleration of the system is 3, that is equal to 18 newtons. Means capital F I got as 18. So ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఏమేం వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. We got the capital F value, we got the A value. A value మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా, క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు ఎంత అని, 3 meter per second square ఇచ్చాడు. సో the only unknown is small f. ఇంకా మీరు చేసేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దమ్ హియర్, ఐ విల్ గెట్ A is equal to 3 is equal to capital F is equal to 18 minus small f by 4. That implies 4 3 is 12. 12 is equal to 18 minus small f. So small f is equal to
18 minus 12 which is equal to 6. So the answer is 6. What is the direction? Towards right or towards left? So small f is acting like this, which is 6, that is towards left. So 6 newtons to the right, 12 newtons to the right, 3-4 options చూద్దాం. ఇలాగ నోట్ చేసుకోండి. 3-4 options బోర్డు కింద ఉన్నాయి. I will open them. Just note down them. ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఒకసారి ఆప్షన్ ఏదనేది. Yeah. Third option is right answer, 6 newtons towards left. Got it? Very good. Next, look at the third question and read it. I'll continue. I hope you have read the question and you have solved the question and you got the answer. But let me explain for my satisfaction. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం సినాప్సిస్లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. కాకపోతే మీకు అక్కడ విషయం ఏంటంటే అదే ఇదే అనేటువంటి విషయం మీకు అర్థం కాకపోతే కనుక మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయి ఉంటుంది. అదే ఇదని నేను చెప్పేస్తాను, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఏంటో అదే ఇదో చూద్దాం ఒకసారి. Two masses M1 and M2 are attached to a spring balance as shown in the figure. సో ఇట్లాగా ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, దానికి 2 మాసెస్ని M1 M2 అటాచ్ చేశాడు. జనరల్గా మనం స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు మెజర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. టు మెజర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ వెయిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టెన్షన్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్. టెన్షన్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్, ఒక స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి టెన్షన్ని మనం వెయిట్ అని కూడా చెప్తాం. కాబట్టి ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి టెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకి స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క రీడింగ్ అవుతుందన్నమాట. అంటే వీడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అల్టిమేట్గాను వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని అంటున్నాడు. అంతే, వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని అంటున్నాడు, అంతకు తప్ప ఇంకేం లేదు. అదే ఈ క్వశ్చన్లోకి వచ్చేప్పటికి రీడింగ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు రీడింగ్ అంటున్నాడు, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నాడు ఏంటో అనుకున్నాడు. అదే క్వశ్చన్ నేను కొంచెం మార్చి అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది అనమాట ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అనేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ స్ప్రింగ్ విత్ ఏ స్ట్రింగ్. సో ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, దాన్ని తీసేసి నేను ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఒక స్ట్రింగ్, ఒక తీగను పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోయింది. మనం ఆల్రెడీ సినాప్సిస్లో చెప్పుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ వెన్ 2 masses ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అనేటువంటిది మనం అక్కడ చేసాం. అదే ఇది, అర్థమైందా? కానీ కొంచెం ముందుకెళ్ళి కొంచెం చేద్దాం. మనకి ఇప్పుడు కూడా సినాప్సిస్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే వెన్ ఏ మాసెస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఏ సింగిల్ స్ట్రింగ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ సేమ్. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే స్ట్రింగ్ ఒకటేనా రెండా? మొత్తంగా చూస్తే ఒక స్ట్రింగ్ లాగే ఉంది. కాబట్టి T1 T2 వేరు కాదు, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 అనమాట. సో ఫస్ట్ కంక్లూషన్ ఈజ్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి T1 కనుక్కునే T2 కనుక్కునే సరే, వాట్ ఎవర్ ద T1 ఆర్ T2 దట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. మరి ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడండి? M1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ M2 అని చెప్పాడు. సో యాజ్ ఈ సెడ్ దట్ M1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ M2, this M1 is greater. As it is greater, obviously the block moves in this direction, M2 moves in the upward direction. కాబట్టి మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ రాసి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఈక్వేషన్స్ రాస్తే ఈక్వేషన్ ఫర్ M1 is, as M1 is moving in the downward direction, what are the force acting on it? M1 it is acting in the downward direction, tension set T is acting in the upward direction, and the system is moving downwards with an acceleration A here. Here the system is moving upwards with an acceleration A అనుకుంటే ఏమవుతుందండి? ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ M1 అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ M1 is సో ఇక్కడ మన దగ్గర 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టీ. ఆ టీ కనుక్కోవడానికి మీరు మీ మెథడ్లో మీరు చేయాలంటే మీ మెథడ్లో మీరు చేయండి, నా మెథడ్లో నేను చేస్తాను. ఎవరికి నచ్చిన మెథడ్ వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఏది చేసిన సరే మనకి అల్టిమేట్గా కావాల్సింది టీ. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. ఆల్ ప్రాసెస్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనం టీ కనుక్కోవడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏం ఎలిమినేట్ చేయాలి? ఏం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ M1 ఏ ఉంది, ఇక్కడ M2 ఏ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ నేను M2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. బోత్ సైడ్స్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ M2 హియర్. Here both sides I am multiplying with M1. I am multiplying with M1. Now what I am going to do? I have to eliminate A. That's why I am going to subtract both. So subtract చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. మీరు 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, అబౌవ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు. కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు మైనస్ వస్తుంది. నౌ దిస్ ఇస్ M1 M2 ఇంటూ A, దిస్ ఇస్ M1 M2 ఇంటూ A. కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగిలింది ఇది. ఇదేంటిది? M1 M2 into G
మైనస్ m2 ఇంటూ టీ, తర్వాత ఇది మైనస్ m1 ఇంటూ టీ, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ m1 m2 ఇంటూ g ఈక్వల్ టు 0. Now what is our target? Our target is to find the value of t కోసం ఏం చేద్దాం, let us take t as common here and g as common here, do some redistributions. So it is m1 m2 g, it is m1 m2 g, so it is 2 m1 m2 into g ఈక్వల్ టు పంపించేద్దాం రైట్ సైడ్కి. ఇట్ ఈస్ మైనస్ m2 ఇంటూ టీ, ఇట్ ఈస్ మైనస్ m1 ఇంటూ టీ, రెండు రైట్ సైడ్ వెళ్తే m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ టీ అనేది మనకి అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 2 m1 ఇంటూ m2 ఇంటూ g బై m1 ప్లస్ m2. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా ఫర్ t. అండ్ వేర్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? దట్ ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ యాజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. సో ఇలాంటి చూడగానే మీకు గతంలో నేను చెప్పాను, మీకు గుర్తొస్తుందని చెప్పాను కదా, మీకు గుర్తొచ్చి ఉండాలి అటూడ్ మెషిన్. సో అటూడ్ మెషిన్లో మనం ఇలానే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇట్ ఈజ్ m1 అనుకుంటే ఇది m2 అనుకుంటే ఇది ఒక పులి అనుకుంటే పులిలో ఉండే టెన్షన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m1 ఇంటూ m2g బై m1 ప్లస్ m2 అంటే చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ g మిస్ అయిందండి, ఇక్కడ g కూడా రావాలి. సో దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇంటూ g రావాలి, ఇక్కడ g మిస్ అయింది, క్వశ్చన్లో 0 ఉండాలి. సో మనం అటూడ్ మెషిన్లో చెప్పేటప్పుడు టెన్షన్కి ఇదే కదా ఫార్ములా వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది కూడా అటూడ్ మెషినే, కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పుల్లి ఉంది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ 2 పుల్లీస్ పెట్టాడు. సో 2 పుల్లీస్ని పెట్టి రీప్లేస్ చేసేస్తారు, మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అదే. సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అటూడ్ మెషిన్. అందులో టెన్షన్ ఏమనే ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, దట్స్ ఇట్. మరి ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఎంత అడిగాడు అనుకోండి, అక్కడ యాక్సలరేషన్కి అటూడ్ మెషిన్ ఎంత వచ్చింది మీకు, m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ g వచ్చింది కదా, లేదా m1 మైనస్ m2 ఇంటూ g బై m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది కదా, అదే ఇక్కడ కూడా అవుతుంది. Got it? Now let us move to the fourth question.